Ну что ж, всем привет, с вами снова я, ThebyVittor. Мы продолжаем прохождение Banishers. Banishers. Ну, уже до финала, по-моему, осталось совершенно почти ничего. Давай посмотрим на карте. На карте у нас есть допочки. Ну, это допки, прям допки. Что-то не особо хочется, да, их выполнять. Желания нету. Ладно, пошли отдохнем. И будь что будет. Но это, скорее всего, там еще пару часов точно есть. Может, больше даже. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Pennington saw to that when he left Deborah to rot. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. I suffer, and somebody in New Eden is to blame. Aye. Or everybody. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. You thought by becoming a banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain control. I'm a big bad banisher. I fear no ghost. I understand now that this control was but a mere illusion. So much so that the system... Так, извиняюсь, пришлось немножко паузу нажать. I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No. Not even death. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. Так, окей, вот эти силки открылись наконец-то, да? Это ж новая... Да, это новая вот эта штука. Штука новая. Там, где разбивать вот этим, блин. Типа, как они... Типа новые двери, вот эти узы разные там, короче. Всякая такая параша.
Так, увеличить область действия вспышки. А, у нас красный. Очки духа при получении рядом следующей мощи на токен. Ну давай, это, кстати, неплохо. Получил урон. В 100 раз больше нанес. Короче, будем новые двери открывать. Я таки думал, что где-то оно откроется. Окей. Все. Сейчас какая-то катсцена, я так понимаю, должна быть еще. Ты что так орешь? Ты что так орешь? Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Так, слушай, давай переместимся тогда. Или там двери и были закрыты. А, ладно. Так и так Can you feel вернуло it? нас. I have Мы теперь goosebumps. сможем The veil is пути tearing at новые the открывать, да, seam. получается? If I bruise the Вот bud это. so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once А как freed, им the стрелять? ivy should quickly wither. Контрол. It's for the gardening tip. We can get to that ivy from the other side. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Nobody's home. I can feel it. Oh there! Where could they be? Где она делась-то? Что мы должны найти вообще? Что-то ничего не вижу. А нам точно здесь нужно искать? Может, на улице нужно тоже? Ну да, вон, смотри, сколько ворон. Может, здесь где-то? Crows. They flock to that great tree up there. К какому дереву? К какому-то большому дереву. Так вот это дерево, да? Подожди, давай вот здесь что посмотрим. А, точно. The Banishers are here. Already? How
unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. You're too late, old mosshead, as ever. Time for peace. I forgive you, old man. Я так понимаю, это новый босс. Мшелая башка. Ол-Сол. Хорошо. О, нифига себе. Держи. Хорош, да? Уф. Да ладно тебе, ты шо? Мощный парень. Die, you bastard! Take armed soldiers and charge! Can't shoot him from down there. You shall listen to your elders, child! Away with you!
The witch is mine! Over my dead body, muscle. You know nothing, child! Time is on my side! Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Так, окей. Что у нас там открылось? Эфирная легкость. Еще что-то 4 уровня. Почему сила вечно падает? Все нужно прокачивать, слушай. Вот 4 уровня, но сила меньше. Но там дух больше и гнев.
Мудрость падает, живучесть тоже падает. Здоровье падает. Что-то вообще не очень. И нету там, где выше, короче. Все чисто. Слишком много параметров уходит вниз прям. А что еще там открылось? А, настойка, да? 120 здоровья восстанавливает. О, здесь, конечно, получше сила 54, нифига себе. Может быть, кстати, попробовать улучшить. Это, по-моему, стандартная, да? Сила антеи. И ничего в минус не идет. Ну, проворство только. Да. Блин, до 23 падает. Офигеть. Так, отдохнуть в убежище на острове. Так, поехали. Отдохните в убежище на острове. Убежище на острове. Там какая-то катсцена I am будет? Что? tired of all this death. Want to Серьезно? talk about it? I will do. От смертей. Я как-то смотрел, говорили, что здесь, в принципе, все виноваты. Поэтому мы не знаю, как реагировать на данную ситуацию, которая сложилась на этом острове. Наверное, нужно было всех I Всех, maim the походу. corrupted heart. You aim at its roots. Может быть, всех нужно было под одну гребеночку забирать души, да и... I'll admit I'm enjoying the target practice. Like you need it. Короче, не ебать себе мозги. Под одну гребеночку всех просто забирать души, воскресить антею и уходить в закат, грубо говоря. Хотя это, наверное, мягко говоря. Ну ладно. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rule book. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long time. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. I wanted oblivion. Your ghosts were killing you. They almost pushed you to insanity, but you pulled through. I let myself be drowned. You're the one who pulled me out. Poetic, if melancholic. What's going on, Red? I'm losing my grip. Sliding away, slipping through my own fingers. I've come so far. I don't want to go back. Red Rory McGrath, blood-soaked and vicious. Belongs in the past. I fear his return. For you to live. I swore to reap the essence of the living. And if I succeed, I must live with my sins. If I fail, I must shoulder my guilt. And I don't know that I can carry the weight. Are we sure about what we are doing? Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Yeah. She had power, purpose. She had love, and she still chose to leave. Maybe she's right. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds.
But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Да давайте воскрешение. Почему? Жизнь после того, как они заберут ее тело из молитвенного дома, неугидными. А здесь что? Ну все равно нужно тело забирать. Да воскрешение, воскрешение, конечно. I want this. I want this, only real. I want to be with you in the flesh. Our minds are set. We're going back. Thank you. Thank me when you're back. Допустим, если выбрать 2 раза. Может, это тоже зависит, вот этот выбор? Может, не прям там обязательно собирать все души. Может, там нужно именно выбор вот это делать. Иногда тоже. Хрен знает, короче. Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. И что случилось? Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future, chained as she is to her past? Так, в невидении появились новые дела о присутствии. Покинул убежище, откройте карту, смотрите, чтобы увидели, где нужно. Понял, понял, хорошо, быстрое перемещение. А, еще 4 штуки, 5 штук, 5, блядь. Ни хера не 5, 3, 4, 5, 6. 6 дел еще, прикинь. А потом в Heroes нужно. Ё-моё. Ё-моё. Пиздец, а почему так много появилось-то? А это где вообще? Туда, кстати, переместиться нельзя. Блин. Блин. Ну, здесь дополнительных заданий. Я думаю, поменьше будет. И думай, да? Сколько нужно заданий вот этих. Может, отправимся в Heroes, а потом уже... Или... В принципе, можно на этом и закончить. Но здесь дополнительных дел просто море, блин. Нужно будет выполнить туда. Ой, ладно. Куда тогда? В первую очередь сюда или... Мне кажется, можно сюда сразу. Здесь пару дел есть рядом. Писец. Я не думал, что еще появится только дел. Так, это у нас что за дело? Ой, бля. Почему? Почему у нас окно открылось? Ладно, пошли узнаем. Так, где-то здесь рядом. Вот здесь. Haunted house. Shall we? Давай зайдем. We're closed. Red McCraith, ma'am, at your service. Ah, he who killed the beast. Well done. Thank you. What's your name? You may call me Jane. Is this your store? Yes, it is. Now that Squire Paris has walked on. Ah. I take it he hasn't just gone for a stroll. Can I ask what happened? He died. I was out hunting, and when I came back, his spirit had gone.
It was wrong to leave him to die alone. His ghost now haunts you. But you know that, right? Leave his spirit alone, Banisher. It's no small thing to be haunted. It's no small thing to be dead. The Squire has always protected me. That's more than I can say for most people. Now I'll do the same for him. Dear Jane, too kind. Paris, I presume. You presume correct. Squire Sincere Paris, or what's left of him. I'm a banisher, you know. I could help you, both of you. That's what I do. I don't know. This is new to me. Jane stands by me, though I'm dead. Oh, remarkable woman. You've only ever stood by me. Now, Banisher, we have work to do, as I'm sure do you, elsewhere. Так, окей, дом там, где сердце. Киньте лавку. Покидаем лавку. You there? A word, if I may. Давай поговорим с тобой. We must talk. I think he means you. Wonderful. Go on then. One goes to another. Your rigging says you are, or were, a banisher, correct? Correct. I'm Antea Duarte, and this is Red McWraith. What can we do for you? As I'm sure you're aware, someone, somewhere, has made a mistake. Several mistakes, in fact. Oh, aye. Yes, I'm not supposed to be dead, and even if I were, I shouldn't be here talking to you. I seem to be haunting Jane. I'd like to employ you to do whatever it is you do and send me on my way. Do you have any unfinished business that could be keeping you here? Business was my trade. Trade was my business, but I'm not here because of unsold stock. I must be here for Jane. She was my bodyguard. The contract was informal, but we obeyed it to the letter. For my part, for years I helped to track a group of mercenaries known as the Hummingbirds. Go on. I'd rather not. Jane's proudly Pennycook, and the story is her own. She'd tell it to you before she tells your man. She doesn't much trust white men. I'm shocked. Keep talking. Before we left New Eden Town, Jane had a secret. She was working on a map. I suspect she was up to something dangerous. Unfinished business. I'd like to see that map. If you look behind me, you'll find her quarters. Be discreet. I've betrayed her trust enough. Так, а где оно? Вот это? Так, Перри что-то скрывает. Надо заглянуть в книгу учета в его надежном сундуке. Ключ? Ключ Jane doesn't где-то? trust her boss. А где We should ключ? poke through the Squire's books. Вот еще есть. Так, те, кто... Давайте главное. Большинство не могло сражаться. Окей. Либли порхали вокруг и сжигали палатки, где лежали наши старейшины. Среди них был мой отец. Ага. Кто-то сбежал, я сражалась, в конце концов мне пришлось сдаться. Понял. How do you rebuild a life after such horror? По тропе вместе, By наверное. taking revenge, it would seem. I wonder about the epidemic. Was it a local disease or something else? Говорят, в летней роще индейцы в лагере толстокожих водится дичь. Я также слышала, что ваша индейская охотница часто туда наведывается. Я бы тоже хотел это делать. На моей карте обозначена старая охотничья вышка, которая отлично мне подойдет. Буду признателен, если ваша краснокожая девчонка оставит меня в покое. She's very defensive about that particular patch of forest. Like you with the blanket when the night is cold. Так, а где сундук?
Письмо с диагнозом. Ну, короче, у нас здесь заданий хватает, дополнительных особенно. А дополнительные задания, я не знаю, типа... Вообще, я так думаю, их вообще стоит выполнять. И независимо, что ты выберешь, мне кажется. Хотя, ну, на концовку посмотрим, короче. Что и как оно. Что-то не пойму, где этот сундук. Может, с ним поговорить? А, вот он, чё, блин. We're not opening that without a key. Shouldn't be hard to find. No keys here. I thought I saw something shiny. Ну, ничего там нету. Может, где-то здесь. Still nothing. Red, come look. Ага. И вообще всем пофиг. I wouldn't have kept a key here. You probably would. Ё-моё, там сколько Yeah. записей. The Squire's archives. Squire Paris bought Jane's freedom, then hired her as his bodyguard. That was generous of him. This contract is the ghost tie. Paris had traded with the Pennacook, Jane's people. He knew she had nowhere else to go. Did he wish to help, or did he wish to profit? Right. We should talk to the squire. What now? Hummingbird mercenaries massacred Jane's people. She likely seeks revenge. Ah, right. You don't seem surprised. Why do you think we came to a backwater like New Eden? She knew the hummingbirds had been here. I wonder if it's this that's keeping you here. Yes, of course. It must be. Right. That's how. Can I go now? Jane wants revenge on the mercenaries who killed her people. Maybe that's why you're still here. Give us something to work with, Paris. Jane had a cache of weapons in the wood. The fiery grove, as she described it. I presume it to mean that the trees there are autumn red. Arms in the woods. Red leaf trees. Noted. You traded with the Pennacook, Jane's people. As I traded with many of the tribes. How do you think I met Jane? Ладно, побежали тогда. Будет еще We'll take our leave. разговор, Squire поговорим, Paris. короче. I'll set up shop by my graveside. You'll find me there. 600 метров, нифига себе. Можно туда как-то переместиться хотя бы? Ага, вот здесь аж. Да, есть, кстати, поближе. Let's find this fiery grove. She means to kill the hummingbirds. No surprise there. Sincere's attitude is definitely strange, and not only for his constant whining. Окей. Так, перемещаемся мы вот сюда, да? Так,
переместиться на F. Почему-то у меня вот это что они сюда все вот эти люди, которых сущность у нас указана, они почему-то все откуда-то приехали сюда. Еще какое-то дело такое. Такое ощущение, будто они здесь, блин, в принципе все замешаны в этой дичи, которая здесь происходит. Вот такое вот ощущение слаживается. Будто бы что-то здесь не очень ладно, да? That rock. A letter from the dead, perhaps. Дайте нам одно задание выполнить, пожалуйста. Oh, there! Would you happen to know why the bridge is up? Sir? Oh! Could people not stop murdering each other for one bloody minute? And put us out of work? I'd almost welcome the change at this point. Come on. The body would have floated downstream. Блять, там еще одно, да? А, туда не попадет. Ты, мать, еще мост нужно опускать, точнее. Если а как? Must have belonged to the victim. Прикинь, она походу по времени. Подожди. No roots. Just how I like it. Фига себе. Типа временные рамки какие-то были даже. О, прикольно. I can help. Я могу помочь, ты и так помогаешь. Слушай. Jane's fiery grove. Let's search around. Так, ну нам в эту сторону нужно. А вот теперь нужно осмотреться. Охотничью вышку нужно найти. Она где-то там, наверное. Вышка виднеется, какая-то вышка хоть. Здесь только деревья, вышек я никаких не вижу. Какое-то сооружение, наверное, должно быть, да? А, во-во-во, впереди видно. This must be Jane's watchtower. This isn't over yet. Ай, промазал. Right, this on for size. Собаки, блин.
I used to count all those bills on one hand. Have some of that. Готовченко. Так, вроде сюда пройти нужно. Falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Peaceful. No wonder she kept it to herself. A haven where one can mourn and scheme. Well, I won't want to. One day you shall have it, and we can scheme in it together. She's an artist. That makes her doubly dangerous. Да, да, артист, She конечно. suffers alone. Ой, артист, блин. Reminds me of me upon a time. She glories in the killing. You are not the Художник, same. блин. Ну, давайте осмотрим. Here's the cash. Думаю, мы Enough до конца powder не and будем shot here выполнять to это bring down an задание. elephant. Or a flock of hummingbirds, perhaps. Хотя стоило бы, наверное, до конца его допройти. Так, нам наверх нужно еще. Это нам еще искать придется. Ну, 3 точки какие-то, одна область. Jane tracked the mercenaries to the swamps. А где у него оружие было? Или это все, что есть здесь? Тоже говорил, что это с оружием связано. Бля, мы не все осмотрели, походу. Ага, вот что-то. Окровавленные кольца. Jane means to kill them all. With the help of Squire Sincere Paris. More Spectre mess for us to clean up. Вот, Let's go do a little scouting. видишь, они все сами делают вот эту херню. Вот этих теней призывают. Потому что они месть. Это что-то здесь вообще такое происходит. Таких Сенсира еще не видно. Не выяснено. Они сами во всем виноваты, то, что здесь происходит. Эти кошмары, вот эта вся поебота. В смысле, нам нужно вообще? А вот это 600 метров, это что за... Это же то же самое задание, правильно? Серьезно? А почему так далеко? Ладно, давайте на этом закончим. У нас, в принципе, есть босс один. Самое главное задание. А это уже... точнее, босса мы же убили, Ол-Сола. А там мы уже продолжим в следующей части все допки выполнять. Ну, может, не все прям выполним, но попробуем большую часть закрыть допок. Spectre nearby. Big one. Они еще все, блин, по часу примерно. Минут по 40, по 30. Некоторые еще дольше. Тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.